আরেকটু বলছি, just I'm reading out the writing. A piece of writing that explains process or method of how something happens or how to make something is a process writing or process explanation writing. দুইটা নামেই বিভিন্ন বই আছে। কোনো বই বলে এটা প্রসেস এক্সপ্লানেশন রাইটিং, যেহেতু প্রসেসকে এক্সপ্লেইন করে। আবার কোনো কোনো বই লেখে এটা প্রসেস রাইটিং। যেটাই দেখো বুঝতে হবে যে এই লেখা। এগুলোর বিশেষ কানেক্টরসগুলো অথবা ট্রানজিশনাল ওয়ার্ডসগুলো অথবা লিঙ্কার্সগুলো হচ্ছে এগুলো। প্রসেস রাইটিং শুরু করার সময় ফার্স্টলি, ইনিশিয়ালি, ইন দ্য বিগিনিং এইভাবে শুরু করতে হবে। তারপরে মিডল অফ দ্য প্যারাগ্রাফ, দ্যাট মিনস সাপোর্টিং ডিটেলস যখন লিখবে তখনও ফার্স্টলি যদি ওখানে লেখো প্রথমেই, এখানে সেকেন্ডলি লিখতে পারো, thirdly, fourthly, অথবা in the first step, in the second step, in the third step. You can continue like this up to the final stage. Or you have another option using next, then, afterward, before doing this, after doing this, when, while, as soon as, upon, during, meanwhile, etc. এগুলো appropriately ব্যবহার করতে হবে। When you come to the final sentence, concluding sentence, you just write finally, at last, eventually, we have to do this. So these are the connectors and kinds of process writing. দুরকম প্রসেস রাইটিং আছে। একটি হলো ডিরেকশনাল, মানে নির্দেশমূলক, ইনস্ট্রাকশনাল, এটাও আদেশমূলক, একই জিনিস, দুইটা নাম। অ্যান্ড ইনফরমেশনাল, যেখানে কোনো আদেশ নিষেধ থাকবে না, শুধু ইনফরমেশনটা প্যাসিভ ওয়েতে উপস্থাপন করা হবে। আমরা এক্সাম্পল দেখব, তার আগে একটুখানি ডিসকাশন দেখি, ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন। বলেছে প্রসেস রাইটিং ইজ ভেরি useful for engineering and technical students as well as for engineering and technical professionals. ছাত্র অবস্থায়, মানে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র যারা, টেকনিক্যাল ছাত্র যারা, তাদের খুবই জরুরি এই প্রসেস রাইটিং লিখতে জানতে হবে। তোমরা অলরেডি লিখতে শুরু করেছো ল্যাব রিপোর্ট, দ্যাট ইজ এ ক্লিয়ারলি প্রসেস রাইটিং। তারপরে বলছে in your lab you write lab reports which explain how you have done your experiments. That means in your lab report you explain the process of what you have done and how you have done in your experiments. So this is a process writing. If you write how to install a machine or a computer, it will also be a process writing. This kind of writing is directly related to your academic life as well as your professional life. বলছে এই প্রসেস রাইটিং, তুমি যতদিন ছাত্র থাকবে তোমার সাথে থাকবে এই লেখা, তোমাকে লিখতে হবে while you are an undergraduate student, while you will be master's students, or when you will be a PhD student, তোমাকে এই প্রসেস রাইটিং লিখতে হবে। পিএইচডি থিসিসটাও এইভাবে লিখতে হবে। তুমি ফোর্থ ইয়ারে গেলে তোমার প্রজেক্ট করতে হবে। প্রজেক্ট ইজ কাইন্ড অফ রিসার্চ। ওটার যে রিপোর্ট লিখতে হবে সেখানেও এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। সেজন্যই বলছে ছাত্র জীবনের এটা সারা জীবনই থাকবে। তবে for students, instructional or directional process writing is prohibited. তাহলে প্রসেস রাইটিং দুই রকম বলা হয়েছে, ইনস্ট্রাকশনাল, ডিরেকশনাল।
এটা ছাত্রদের লেখা যাবে না। For academic purposes of a student purposes, if a student writes any process writing, she should write the informational one. The informational টাইপ যে প্রসেস রাইটিং আছে সেটি তোমাদের জন্য উপযুক্ত, সেটি লিখতে হবে। ইনস্ট্রাকশনাল লিখতে হবে না বা ডিরেকশনাল লেখা যাবে না। এবং এটি শুধুমাত্র আহসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটির জন্য প্রযোজ্য নয়। দিস ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর অল স্টুডেন্টস অ্যারাউন্ড বিশ্বের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে, যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি প্রসেস রাইটিং লিখতে হয়, ছাত্ররা কখনোই ইনস্ট্রাকশনাল অথবা ডিরেকশনাল লিখবে না। আমরা উদাহরণ দেখি, এটা আগেও দেখেছি বাট আবারও রিভিশন। হাউ টু, যত লেখা সবই প্রসেস রাইটিং। হাউ টু মেক এ কাপ অফ টি, ভেরি ইজিয়েস্ট থিং। তারপরেও এটা দেখার আগে অনেকেই লিখতে পারতো না কি করে কাপ চা বানাতে হয়, কানেক্টরস ঠিক থাকতো না, আরো নানা প্রবলেম হতো। তো আমি জাস্ট পড়ে যাই পুরনো জিনিস। You have to do certain things to make a cup of tea. Look at the first sentence. There is a tone of direction. Direction means আদেশ, instruction. তোমাকে কতগুলো জিনিস করতে হবে কাপ চা বানানোর জন্য। The first sentence itself is a kind of direction, order. First, you need some tea leaves, water, milk, sugar, a clean pot, a filter, a cup, a spoon, etc. to do it. প্রথমেই তোমার এই জিনিসগুলো দরকার হবে এক কাপ চা বানাতে। Then next, boil 1.5 cups of water in the pot for 5 minutes. তারপরে 5 মিনিট ধরে 1.5 কাপ পানি পটে জাল দাও বা বয়েল করো। সো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সই তোমাকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে, এটা করো, এটা করো, অর্ডার করছে। Yes, sometimes it is required. When you will become a professional engineer, you if you work in an English environment, তখন তোমার অধীনস্থ টেকনিশিয়ানদের যদি কোনো প্রসেস এক্সপ্লেইন করতে হয় যে এই কাজটা এইভাবে করতে হবে, তোমাকে ইনস্ট্রাকশনাল লিখতে হবে। এইভাবে প্রথমে এটা করো, এটা করো, এটা করো, তারপর এটা করো, ফাইনালি এটা হয়ে যাবে। সো সো যখন তুমি ইঞ্জিনিয়ার হবে তখন এটা তোমার অবশ্যই দরকার হবে। নেক্সটে লিখেছে, ডিফারেন্সটা দেখো। Certain things should be done to make a cup of tea. ওখানে ছিল you have to do certain things to make a cup of tea, এখানে বলছে certain things should be done to make a tea. কতগুলো জিনিস হবে এক কাপ চা বানানোর জন্য। First of all, some leaves, water, milk, sugar, a pot, a filter, a cup, a teaspoon, etc. are required. প্রথমে এই জিনিসগুলো প্রয়োজন। এখানে ছিল তোমার প্রয়োজন এই জিনিসগুলো। তারপরে বলেছে নেক্সট, 1.5 cups of water should be boiled in a pot for 5 minutes. পাত্রের মধ্যে 1.5 কাপ পানি 5 মিনিট 1.5 কাপ পানি 5 মিনিট ধরে জাল দিতে হবে বা বয়েল করতে হবে। তুমি করো সে কথা বলছে না, বয়েল করো সেটা বলছে না, করতে হবে, করা দরকার। Then put about 2 teaspoons of tea leaves or to be put into the boiling water. এরপরে ফুটন্ত পানিতে 2 কাপ চা দিয়ে দিতে হবে। After a few minutes, 5 minutes পরে, this liquid is to be poured into the cup through the filter. আমরা আগেই বলেছি আমাদের কাপ লাগবে, ফিল্টার লাগবে, সেই ফিল্টার ব্যবহার করে এই লিকুইডটা কাপের মধ্যে নিতে হবে।
After that, 1 teaspoonful of sugar and a little milk are to be added with it. এরপরে এক কাপ 1 চামচ চিনি এবং অল্প দুধ এর মধ্যে যোগ করতে হবে। এই যে কাপে নেওয়া লিকুইড এর সাথে যোগ করতে হবে। Finally, or eventually, the mixture should be stirred with a spoon. Finally, 2 বার হয়েছে, এটাকে ঠিক করতে হবে। Subsequently মানে পরবর্তীতে। After that, 1 teaspoonful of sugar and a little milk are to be added with it. After that, এটা করতে হবে। তারপরে subsequently মানে এরপরে the mixture should be stirred with a spoon. একটা চামচ দিয়ে মিক্সচারটাকে নাড়া দিতে হবে। STIR উচ্চারণ হচ্ছে স্টার, ফার্স্ট টেন্স হলে আরেকটা আর যুক্ত হয়ে ইডি হবে। Start with. Finally, the tea is ready to be served. শেষ পর্যন্ত চা সার্ভ করার জন্য তৈরি হয়ে গেল। তো তাহলে আমরা দেখতে পেলাম 2 রকম প্রসেস রাইটিং। প্রথমটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশনাল আদেশমূলক, দ্বিতীয়টা জাস্ট তথ্যমূলক মানে ইনফরমেশনাল। একটা কোয়েশ্চেন আছে, হোয়াট কাইন্ড অফ প্রসেস রাইটিং ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান? বলো দেখি, উত্তর দাও। বলো, আমি তো বলে দিলাম। এখানে দুটো প্যারাগ্রাফ আছে, দুটোর মধ্যে ফার্স্ট ওয়ান কোন ধরনের প্রসেস রাইটিং? The first one is direction. পুরো নামটা বলো, এখানে কি ছিল? সাথে খাতা কলম নাই, কিছু নোট ডাউন করতে হয়। দেখো কি নামটা, ডিরেকশনাল, নট ডিরেকশন, ডিরেকশনাল অথবা ইনস্ট্রাকশনাল প্রসেস রাইটিং। ওকে, সো ধারণা দিয়েছো তুমি। The first one is instructional or directional process writing. আরেকজন বলো, what kind of process writing is the second one? ইনফর্মাল। কোথায়, তোমরা সব ঘুমাচ্ছ নাকি? কয়বার শব্দটা বললাম, ইনফর্মাল এক জিনিস আর ইনফরমেশনাল আরেক জিনিস। দেখতে পাচ্ছ না শব্দটা? Where are other people? সবাই কথাবার্তা বলছে না? দেখো ইনফর্মাল লেখা নেই, এখানে লেখা আছে ইনফরমেশনাল, তথ্যমূলক, তথ্য বিষয়ক। তার উপরে ডিরেকশনাল, ইনস্ট্রাক্ট, সাথে খাতা নিয়ম ছিল, থাকলে এটা লিখে নেওয়া উচিত ছিল প্রথমেই। তাহলে দুটোই দুইজন ভালো করে বলতে পারো নাই, একজন বলেছে কি ইনস্ট্রাকশন আর একজন বলছে ইনফর্মাল। হয়নি, জানতে হবে তো, আরো অ্যাটেন্টিভ হতে হবে। কয়জন আসলে? 21 জন, আবার কম। হচ্ছে কিছু স্ক্রিপ্ট, নতুন কিছু। Yes, sir. চেঞ্জ হয়েছে না? Yes, sir. How to manage stress. গুড, ওকে।
আমি জাস্ট কয়েক লাইন পড়বো, তারপরে জিজ্ঞেস করবো এটা কোন ধরনের প্রসেস রাইটিং। Stress is an automatic response from your nervous system. Some stresses are predictable and some are unpredictable. Whatever the case, whatever the type, if there is a stress, you have to cope up with it. First of all, try to avoid people who stress you unnecessarily. Next, if you can't avoid a stressful situation, try to alter it. Often, this involves changing the way you communicate and operate in your daily life. এটা কোন ধরনের প্রসেস রাইটিং বলো দেখি? Directional process writing. ভেরি গুড। সো ডিরেকশন দিচ্ছে, তোমাকে এটা করতে হবে, তোমাকে ওটা করতে হবে, তোমাকে এটা করতে হবে। সো কাইন্ড অফ ডিরেকশন ইজ দেয়ার, এক ধরনের আদেশ আছে, সুতরাং এটা ডিরেকশনাল অথবা ইনস্ট্রাকশনাল। তো ছাত্রদের এই ছাত্রদের তো লম্বা সময় ছাত্র জীবনে থাকতে হবে। ছাত্ররা কখনোই এই ডিরেকশনাল লেখা একাডেমিক রাইটিং এ লিখতে পারবে না, লেখা নিষেধ। তাদের ইনফরমেশনাল। ছাত্র তুমি ব্যাচেলার্স প্রোগ্রামে আছো, মাস্টার্স প্রোগ্রামে যাবে, এমফিল প্রোগ্রামে যাবে, পিএইচডি যাবে, wherever you go, if you need to write a process writing, you have to write the informational process writing. দেখতে পাচ্ছ নতুন স্ক্রিন? Yes, sir. Yes, sir. ওকে। How fish are canned. ক্যান মানে টিন, পেপসি ক্যান আছে না, কোক ক্যান, ক্যানের বাংলা হচ্ছে টিন। ওই টিনের মধ্যে কিভাবে মাছ টিনজাত করা হয় এটা একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে। প্রথমে মাছ ধরে আনলো, ধরে আনার পরে ফ্যাক্টরিতে আনলো, ফ্যাক্টরিতে আনার পরে ক্লিন, এদেরকে পরিষ্কার করা হয়। তারপরে বলছে মাছ ওয়াশ করা। ক্লিন মানে ময়লা টলা এগুলো ফেলা হয় প্রথমে, তারপরে সে ডার্টি থিংস ফেলে দেওয়ার পরে ওয়াশ করতে হবে। তারপরে বলছে সোক মানে পানি দিয়ে ভিজাতে হবে, ভিজিয়ে রাখতে হবে আর কি। তারপরে ওর মধ্যে লবণ দিয়ে প্রিজার্ভ করতে হবে। তারপরে প্যানের মধ্যে ঢুকিয়ে ওটা সিল করতে হবে। তারপরে ক্যানস হিটেড, sterilized to kill bacteria. After that, মাছগুলো টিনের মধ্যে সব সিল করার পরে এগুলোকে হিট করতে হবে, স্টেরিলাইজ করতে হবে in order to kill bacteria. তারপরে লেবেল লাগাতে হবে, লেবেল লাগানো শেষ হলে বক্সে রাখতে হবে সবগুলোকে সাজিয়ে।
তারপরে বক্সগুলোকে ওয়্যার হাউস মানে গোডাউনে সংরক্ষণ করতে হবে। তাহলে ডায়াগ্রাম দেয়া থাকলে লেখা তো ইজি। First of all, the fish should be cleaned. Next, the cleaned fish should be washed with tap water. In the third step, the washed fish should be soaked in water. এইভাবে I'm sure you will be able to finish the writing. কি করে মাছকে টিনজাত করতে হয়। টিন ফিশ দেখেছো? টিনের মধ্যে যে ফিশ বিক্রি হয় ওটা দেখেছো তোমরা? কি ফিশ দেখেছো? নাম বলো একটু। টুনা ফিশ। টুনা ফিশ, রাইট। টুনা ফিশই বেশি পাওয়া যায়। ম্যাকারেল পাওয়া যায়। আরো কি কি আছে? ভেরি টেস্টি। সিঙ্গাপুর এবং আর কোথাকার জানি দেখেছি বাজারে, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ইত্যাদি। আমাদের দেশে এখনো টিনজাত করা শুরু করেনি। So this is also a process writing. তুমি explain করলে the process of canning fish. তাহলে আজকে এখানেই শেষ করি। আমরা দেখলাম রাইটিং পরীক্ষায় আসলে পারবে, মোস্টলি পারবে। যারা একেবারেই ক্লাসে আসে নাই, এগুলো টেকনিক্যাল পড়াশোনা, ও যে কখনোই দেখে নেই, শুনে নেই, তার পক্ষে লেখা সম্ভব হবে না। সে হয়তো লিখবে তার ধারণা মতো, বাট দ্যাট উইল নট বি এনাফ, দ্যাট উইল নট বি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রাইটিং। এখানে শেষ। তা আমরা পরীক্ষার গাইডলাইন পেলে আমাদের একটা বা দুটো অ্যাসাইনমেন্ট কুইজ বাকি আছে, সেটা নিতে হবে। তোমাদের বোধহয় আবার ল্যাব শুরু হবে 15ই সেপ্টেম্বর থেকে, তাই না? ইয়েস স্যার, এরকমই বলছে আর কি। এরকমই শুনেছি। সুতরাং আরো ব্যস্ততা বেড়ে যাবে। আমরা দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করি। আর 2-3 দিনের মধ্যেই পরীক্ষা সংক্রান্ত গাইডলাইন্স পাওয়া যাবে বলে আমরা শুনেছি। একদিন ছুটি গেল, আজকে না হলেও হয়তো কাল পরশুর মধ্যে আমরা জেনে যাব কয়টা কুইজ নিতে হবে, কয়টা অ্যাসাইনমেন্ট নিতে হবে, এবং তোমরা যারাই আছো উপস্থিত, তোমাদেরকে যেভাবে বলা হবে সেভাবে কাজগুলো দ্রুত করার চেষ্টা। এক শ্রেণীর ছেলেপেলে আছে, এটা করব না, ওটা করব না, এটা আমাদের দাবি, এগুলো করা ভুল হবে, কারণ অথরিটি ইজ ভেরি 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 হেল্পফুল টু ইউ। তো অথরিটির মধ্যে চিন্তা আছে যে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে ক্লাস কিরকম হয়েছে, ছাত্ররা প্রবলেমে ছিল, করে ভেরি মাচ লিনিয়েন্ট আছে। এর মধ্যে যদি আবার কেউ কেউ বলে যে হ্যাঁ এইভাবে দিব না, ওইভাবে দিব না, এটা করব না, সেটা ভালোর চেয়ে ক্ষতি হবে। তোমাকে 4 বছর থাকতে হবে ডিপার্টমেন্টে, এবং তোমার অ্যারোগেন্স থাকলে টিচারদের সব তো আর একরকম না, তোমাকে মার্ক করে রাখবে, তোমাকে সেটা কনসিকুয়েন্স ভোগ করতে হবে। সুতরাং পরিস্থিতি অত্যন্ত সুন্দর। আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি অথরিটির কাছ থেকে, যে ছাত্ররা অনেক কষ্টে ছিল, শিক্ষকরাও ছিল। তা এখন যতটা পারা যায় তাদেরকে ফেভার করতে হবে। ফেস টু ফেস ক্লাস, ফেস টু ফেস পরীক্ষার সময় যেমন যতটা কড়াকড়ি ছিল, ততটা এখানে করা যাবে না, বিকজ অফ স্পেশাল সিচুয়েশন।
সুতরাং যখন যা বলবে ডিপার্টমেন্ট থেকে ক্যারি অর্ডার করে সুন্দর করে করে ফেলবে। তো আমার যা মনে হয় তোমার পারফরমেন্স, তোমার এক্সপেকটেশন যা আছে তার চেয়ে ভালো হবে। ওকে, বেস্ট অফ লাক। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম সালাম। 37 জন 38 জন ছিল।